There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so... హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమలు స్పెషల్. బాగున్నారా? ఈరోజు బెంగళూరు సైట్ సీయింగ్ అని వెళ్తున్నాము. సో ఈ సైట్ సీయింగ్ బెంగళూరులో ఏమేమి ఉన్నాయి, లొకేషన్స్, టైంని బట్టి నేను కొన్ని లొకేషన్స్ నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. సో ఈ వీడియోని చూసే అందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇప్పటిదాకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయి బెంగళూరు లొకేషన్స్, సైట్ సీయింగ్ చూసేద్దాం పదండి. సో మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ వచ్చారనమాట. సో బెంగళూరు చూపించడానికని తీసుకెళ్తున్నాను. పదండి వెళ్ళిపోయి బెంగళూరులో లొకేషన్స్ అన్నీ చూసేద్దాము. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of... సో స్టార్ట్ అవుతున్నామండి. ఎంతసేపు పడుతుందో తెలీదు, మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ కూడా అవ్వచ్చు. సో పదండి వెళ్దాం. సో మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో మేము సరదాగా పిక్నిక్ లాగా వెళ్తున్నామండి. చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఫుడ్ కూడా తీసుకెళ్ళాము. చిక్కాపూర్ అనే విలేజ్లోకి వెళ్తున్నామండి. ఇక్కడ నుంచి ఫర్ లాంగ్ వెళ్ళాలన్నమాట, నంది హిల్స్ వెళ్ళాలంటే. సో ఇదంతా వ్యూ అనమాట, వెళ్ళే రూట్. చాలా క్లైమేట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. ఇక్కడ నుంచి మనం 2 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో మనకి నంది హిల్స్ ఉంటుంది. ఫైనల్లీ మనం నంది హిల్స్ని రీచ్ అయిపోయామండి. సో సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్, అంత ఫాగ్ ఉంది, చాలా చాలా బాగుంది. సో ఈ వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు స్కిప్ కాకుండా చూడండి. ఇక్కడ నుంచి మనం వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో కొంచెం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలంట. సో ఇక్కడే కార్ పార్కింగ్స్ అన్నీ పెడతారు. సో పెట్టుకొని ఇక్కడ నుంచి మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో పదండి వెళ్దాము. సో ఇదంతా ఏరియా అన్నమాట. అక్కడ తీయద్దా మొత్తం, ఇక్కడ ఇంకేముంటుంది. నా ఫోటో సో ఫాగ్ అయితే చాలా ఉందండి. అసలు ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చాము మేము, ఇప్పుడు 3 o'clock అయింది. కానీ చూడండి ఫాగ్ అయితే ఎలా ఉందో.
అసలు మనం కంప్లీట్ వెదర్ చేంజ్ అనమాట. పైకి హిల్కి ఎక్కిన వెంటనే మొత్తం కూడా క్లైమేట్ చేంజ్ అయిపోయి ఫాగ్ జల్లుతో వస్తుంది. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఆసమ్ అని చెప్పచ్చు. సో ఎవరైనా బెంగళూరు వచ్చినప్పుడు దగ్గరలోనే ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా బెంగళూరు నుంచి ఇది 85 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ చూపిస్తుందండి. సో నంది హిల్స్ ఎవరైనా రావాలనుకుంటే డెఫినెట్గా విజిట్ చేయండి. సో అదే అండి, అక్కడికి పైకి ఎక్కాలన్నమాట. సో స్టెప్స్ ఉంటాయి, స్టెప్స్ గుండా మనం వెళ్ళాలన్నమాట వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో. అనమాట ఎంట్రీ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇలా మనం స్టెప్స్ వే అన్నమాట, వే ఈ వేలోనే మనం వెళ్ళాలి. సో ఈ గేట్ దగ్గర నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలండి మనం నంది హిల్స్ చూడడానికని. సో ఫాగ్ అయితే చాలా బాగుంది, ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. పదండి లోపలికి వెళ్ళి హిల్ కౌంటీ దగ్గర ఏముందో చూద్దాము. ఎంట్రీ గేట్ దగ్గర టికెట్స్ ఇస్తున్నారండి, 70 రూపీస్. ఒకప్పుడు చాలా కాస్ట్ తక్కువే ఉందంట, 10 రూపీస్ అలా, ఇప్పుడు 70 తీసుకుంటున్నారు. పదండి లోపలికి వెళ్ళి లొకేషన్స్ చూద్దాము. గేట్ దగ్గరే వీరభద్రస్వామి టెంపుల్ కూడా ఉందండి. లొకేషన్ చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్లోనే మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట. లొకేషన్స్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. సమ్మర్లో వస్తే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తామండి. ఇక్కడ నుంచి మనం పైకి వెళ్ళాలండి. పైన కూడా ఇంకా నడిచేది ఉందన్నమాట. సో చాలా చాలా బాగుంది ఈ నంది హిల్స్ అయితే. పద నంది లోపలికి వెళ్దాం. ఫాగ్తో ప్లేస్ అన్నమాట. అంతా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలండి. పైన మంచి చెట్లతో అటు ఇటు ఫాగ్తో చాలా బాగుందండి ఈ ప్లేస్ అయితే. ఎంత కూడా ఫాగ్ ఫామ్ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా. సో ఇది ఆఫ్టర్నూన్ 3 o'clock, బట్ ఏంటంటే ఫాగ్ వల్ల చాలా బాగుంది. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. 1.5 కిలోమీటర్ ఉందంటండి ఇక్కడ నుంచి. సో There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to పైకి వెళ్ళిన కొద్దీ మనకి ఎత్తు ఎక్కువైపోయి ఫాగ్ కూడా ఎక్కువైపోతుందండి. సో చూస్తున్నారు కదా, పైన అయితే ఏం కనిపించట్లేదు అసలు. ఆయాసం కూడా వస్తుంది. సో ఫీలింగ్ మాత్రం సూపర్. లోపల హట్ సిట్టింగ్ ప్లేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఫాగ్ వల్ల కొంచెం నేను క్లియర్గా తీయలేకపోతున్నాను. ఇదే అండి రిలాక్స్ పాయింట్ అనమాట. అందరూ కూడా కొద్దిసేపు రిలాక్స్ అయ్యి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో మ్యాక్సిమం 2 kilometers వాకబుల్ ఉంటుందంట. ఆల్మోస్ట్ మేము 1 kilometer వచ్చేసాం.
ఎక్కుతాం కాబట్టి ఇక్కడ రిలాక్స్ పాయింట్. టీ పాయింట్ కూడా ఉందండి. టీ తీసుకొని కొద్దిసేపు రిలాక్స్ అవుతూ అందరూ ఇలా నడుస్తూ ఉంటారు. ఇది పెన్నర్ రివర్, అర్కావతి రివర్, పలార్ రివర్, చిత్రావతి రివర్, పపగాని రివర్, దక్షిణ పినకాని రివర్. దీస్ ఆర్ ద రివర్స్ నియర్ టు 6 rivers originate from Nandhi hills. ఇది ఒక ప్లేస్ అండి, సిట్టింగ్ ఏరియా అన్నమాట ఇది. సో ఇంకొంచెంలోనే వచ్చేస్తుంది. సో వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ. వెళ్తూ ఉన్నామండి. చూసారు కదా, ముందు అయితే అసలు ఫాగే కనిపించట్లేదు. ఫాగ్ వల్ల అసలు రోడ్డే కనిపించట్లేదు, కానీ వస్తున్నారు. అయ్యప్పండి. నడుస్తూ వెళ్తున్నామండి. ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే బాగుంది. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sit. ఫైనల్ దగ్గరకు వచ్చామండి. జస్ట్ 10 మీటర్స్లోనే డిస్టెన్స్లో ఉన్నాము. ఆల్మోస్ట్ మౌంటైన్కి పైన ఉన్నామన్నమాట. ఆ హిల్స్కి పైన అనమాట. ఇంక ఇది టాప్. జస్ట్ 10 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ అంట. పదండి, అదొక్క పాయింట్ నేను మీకు చూపిస్తాను. ఏరియా కూడా ఉందండి ఇంత టాప్ మోస్ట్లో. జెట్స్ కిడ్స్ ప్లే ఏరియా. కిడ్స్ ఆడుకోవడానికి కూడా పెట్టారు. సో లాస్ట్ పాయింట్ అనమాట. అవును, బాగుంది. ఈయనంతా కూడా పార్క్ చూసారు కదా, చాలా చాలా బాగుందండి. లొకేషన్ అయితే బ్యూటిఫుల్. సో వీడియో అయితే చాలా చాలా బాగుందండి. నాకైతే బాగా నచ్చింది. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోండి. స్కిప్ కాకుండా మాత్రం చూడండి, చాలా చాలా బాగుంటుంది. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. సో ఇదే ఎండ్ పాయింట్ అనమాట. కనపడట్లేదు, ఫాగ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల. ఎలిమంట వేసుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ ఇలా పెట్టారండి. సో చూస్తున్నారు కదా. సో ఇది ఒక టెంపుల్. సో ఇదే లాస్ట్ అనమాట, మౌంటైన్ లాస్ట్ వ్యూ దగ్గర పాయింట్ అనమాట. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగుందో లొకేషన్. సో ఇదే లాస్ట్ ఎండ్ పాయింట్ అండి. మా హిల్స్, నంది హిల్స్ దగ్గర టెంపుల్ కూడా ఉంది. సో ఒక చిన్న టెంపుల్ ఇదే అనమాట. హై వచ్చేసాము హిల్ పైకి. సో చూస్తున్నారు కదా, మ్యాక్సిమం ఈ వీడియోలో ఫాగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ వీడియో అయితే చాలా చాలా బాగుంటుందండి. సో పదండి, దేవుడిని కూడా దర్శించుకుందాం. చలో.
శివాలయం కూడా ఒకటి ఉందండి, అతి పురాతనమైనది అనమాట. సో నందీశ్వరుణ్ణి కూడా దర్శించుకుందాము ముందుగా. ఓకేనా, ఇది టాప్లో 1400 ఎత్తులో ఉన్నామండి. ఇది ఈ మౌంటైన్ ఇంత ఫాగ్తో చాలా మంచి వాతావరణంతో చాలా చాలా బాగుంది. సో పదండి శివాలయంలోకి వెళ్దాము. కదండి, ఈ గేట్సే అనమాట లాస్ట్ అనమాట. 1400 ఫీట్లో ఉన్నాము ఎత్తులో. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా లేదండి, అందుకే అవి గేట్స్ పెట్టారు. ఇక్కడ రిలాక్స్ పాయింట్ నుంచి అందరూ ఫొటోస్ దిగే పాయింట్ అనమాట. సో మంచి గాలితో ఒక ఫాగ్తో సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో చూస్తున్నారు కదా, చాలా మంది విజిటర్స్ వస్తారండి. వీకెండ్స్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారంట. సో ఇదే టాప్ వ్యూలో ఉన్నామండి నంది హిల్స్ దగ్గర. సూపర్. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇదే శివాలయం పైన టెంపుల్. ఇది పురాతనమైన టెంపుల్ ఉంది, దేవాలయం దారి. సో పదండి లోపల ఏ దేవుడు ఉన్నారో చూద్దాము. నాకు తెలీదు. ఇదే అండి ఓల్డ్. పైన వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక టెంపుల్ కూడా ఉంది. సో టెంపుల్ ఏంటో చూద్దాం. చాలా ఓల్డ్గా ఉంది టెంపుల్. చూస్తున్నారు కదా. సో టెంపుల్కి వచ్చేసాము. శివాలయం, ఇది శివాలయం అంటండి. కెమెరా లేదా? చూస్తున్నారు కదండి, ఇందులో ఇక్కడ టిప్పుల్ సుల్తాన్ వాళ్ళు సమ్మర్ రిట్రీట్ వచ్చేవాళ్ళు అంటండి. ఇది 11th సెంచరీలో డెవలప్ అయిన నంది హిల్స్ అనమాట. ఈ పైనే అనమాట, ఇది టాప్లో కూడా ఇలాంటి ఒక కోనేరు కూడా ఉందండి శివాలయం పక్కనే. ఇంత 1400 ఫీట్ హైట్లో కూడా ఈ కోనేరు, ఇవన్నీ కూడా టిప్పుల్ సుల్తాన్ వాళ్ళు రిలాక్స్ కోసం వచ్చే ప్లేస్ అనమాట. అంటే ఇది నంది హిల్స్ పాపులర్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ అనమాట బెంగళూరులో. ఇది 1986 నుంచి దీన్ని ఎక్కువగా వాడుతున్నారంటండి. సో చూస్తున్నారు కదా, చిక్కాపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కర్ణాటక వాళ్ళు దీన్ని చేస్తున్నారండి. ఇదంతా కూడా 60 కిలోమీటర్స్ నార్త్ బెంగళూరులో ఉందన్నమాట ఇదంతా కూడా. సో చూస్తున్నారు కదా, ఎంత బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ అన్నీ కూడా. సో ఇలా మనం బయటకు వచ్చేయాలన్నమాట. ఇదంతా చాలా ఇయర్స్ నుంచి పురాతనమైన టెంపుల్. ఈ టెంపుల్లో కూడా చాలా మంచి డెవోషనల్గా ఉందండి. సో బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇది బ్యాక్ సైడ్ చాలా ఓల్డ్ టెంపుల్. ఫ్రెండ్స్ అండి, హిల్ ప్లేస్కి వచ్చేసాము. సో అదనమాట ఈ వీడియో. మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్. పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు బస్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుందండి. 25 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. మనం అంతసేపు ఎక్కుతాం కాబట్టి బస్ కూడా మంచి ఫెసిలిటీ ఉంది ఇక్కడ కర్ణాటక గవర్నమెంట్. సో చూసారు కదండి ఈ వీడియో. మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.